Hi Herts, welcome to the first episode of the SU Podcast. النهاردة هنتكلم على how to balance between your mental health and your academic life. ومعانا a very special guest. Hi Yousef. Hi Anine, أخبارك إيه؟ كله تمام. Thank you for having me. I appreciate it. Thank you for coming. I appreciate it. حابة ابتدي بأن أنا highlight how entering college is not an easy thing to do. Absolutely. بيكون عندنا a lot of obstacles زي إن إحنا deadlines زي new phase زي new people غير طبعا بقى mixed feelings أصلا اللي إحنا بن go through a lot of confusion excitement حاجات كتير قوي من دي وطبعا post graduation plans هعمل إيه بعد ما هتخرج إمتى حاجات كتير قوي من دي I really understand إن الحاجات دي كلها بتكون overwhelming على اللي لسه داخل ومش بيكون عارف يبالانس إزاي فمهم قوي ان احنا يكون عندنا skills زي ال time management ويكون عندنا healthy coping mechanisms زي ال social support وال exercise. انت مذاكرة موت. Yeah, absolutely. That's why النهاردة يوسف who's a senior in college حصل. and who recently started coached by Sudan هيساعدنا اكتر في حتة ان احنا maintain ال exercise وبرضه maintain a healthy mental health. I hope so. Yousef, can you please tell us more about Coached by Sudan? Absolutely. مبدئيا hi Herts. A really good friend of mine اسمه Mina. Actually, I thank you Mina for like having this happen. So Coached by Sudan is to me my way of giving back to the community. And I've been training for the past around 8 years. I've been coaching for the past 5 years. I was a personal trainer coach مرنت one-on-one في أكتر من gym مرنت functional training مرنت group sessions بس بصراحة عمري ما حسيت إن I could do this long term عشان it's very time consuming فأنتي لازم تجيلي في وقت معين ولما جيتليش في وقت معين أنا مش هعرف أديكي السيرفيس كلها عشان at the end of the day we're time constrained ولازم تجيلي في مكان معين عشان تعرفي تتمرني صح. So you're always tying up your health and your well-being بحتة معينة وبشخص معين up until I realized that I was يعني ما كنتش حابب امرن خالص يعني I've lost my passion for coaching. You're drained. Super duper drained. انتي مش فاهمة. So what I decided to do was إن I still love coaching but I hated how I used to coach. So I decided to start Coached by Sudan. Coached by Sudan is an online personalized training service and it's basically احنا الاثنين مع بعض one-on-one. أنا اللي بحط لك تمارينك based on your goals أنا اللي بحط لك تمارينك based on your training history و I guide you through them وانتي بتتمرني في المكان اللي انت عايزاه في الوقت اللي انت عايزاه. So we do all the training كل ال exercises كل ال sets ال reps ال weights كل ده through an online application. Very convenient. Super. Very convenient. يعني الحمد لله يعني I've been working with the developers on the app for a while. الحمد لله the app is finally live. So I do online personal training عليها. We do nutritional coaching وإن شاء الله قدام which is actually super new that I wanted to tell you about. إن شاء الله I'll be doing حاجة اسمها performance coaching. Performance coaching it's exactly like personal training بس it's all about your habits. It's about setting the right habits, the right goals. It's all about that. How can we manage your time? إيه الحاجات اللي احنا نبدأ tap into it? How can you tap into reflection, meditation, visualization? Perfect. حلوة قوي. Hopefully يعني that's Coached by Sudan. It's like an umbrella of how can we take our life together ونبدأ نعليها بس in a very very flexible and in like a very cool hip way. Perfect. بجد حلوة قوي يعني حاسة ان دي حاجة very beneficial وما كانتش موجودة على اوقات ناس كتير قوي فموجودة في وقت احنا موجودين فيه we're lucky to have that. I appreciate it more. It genuinely means a lot. طيب ممكن please تقولي your personal experience with academic stress يعني انت واحد اكيد fitness is a really important part of your life. عرفت اللي هو to balance between your academic stress ازاي وفي نفس الوقت ان انت يعني قبل ما توصل للمرحلة ان انت تبقى drained اللي هو توصل المرحلة دي كنت بتكوب ازاي بتمانج ازاي ان انت تبالانس between both. That's a really good question. بصي honestly if I'm being completely honest يعني probably الجامعة مش هتبسنا أنا أقول كده بس you're going to have to compensate في حاجات معينة especially أول لما تبدأ جامعة في حاجات كتير قوي بتتغير probably أي حد بيسمع ده في الجامعة هنا and uni is amazing here بس انت probably بتمر باللي انا بقول بيه ان لم تكن اصلا مريت بيه or you're going through your own experience بس at the end of the day you get to this point where انت حياتك كلها متسيستم وانت بقالك 12 سنة في حتة واحدة مع نفس الناس تعمل نفس الحاجة عارف كويس هتعمل ايه دلوقتي انت في الجامعة and you need to start like really getting your life together واللقطة دي كلها been there done that وبتبدأ اللي هو تتوتر موت اللي هو طب هو انا هعمل ايه قدام طب هو انا هبقى مين طب هو انا هشتغل فين طب هو انا عايز اشتغل حاجة واحدة بس طب do I want to spend the rest of my life عايز ابقى freelancer ولا لا اصلا بالظبط do I want to spend the rest of my life tied to a desk which is completely fine if you do but it's a lot of stress so trying also to cope with that kind of stress والضغط اللي اهلنا بيحطوه عليه واصحابنا و peer pressure is very tough. What really helped me out الصراحة is having an outlet.
So to me training was an outlet. أنا لما كنت بسترس موت في الجامعة كنت بروح أتمرن because I know for a fact إن this is where I can control my life. So انت كنت بتحط ان التمرين ده مش ان انا رايحه اتمرن عشان خاطر يعني مش عشان خاطر بس my physical health, كنت بحطه في دماغك مسيستم نفسك 100% ان دي حاجه اصلا for your well-being. Absolutely. Perfect. حلوة قوي. I genuinely believe in everything is mental. mindset. غيروا المايند سيت. Absolutely. It's all about mindset. عشان at the end of the day if this is your outlet at the end of the day كلنا نتحط تحت ضغط. So it's all about how can we provide ourselves with a right outlet, حاجة نقدر نخرج فيها الطريقة اللي احنا بنفكر فيها والطاقة اللي عندنا في حاجة حلوة. ناس كتير قوي بيخرجوا الاوتلت ده في خروج amazing. ناس كتير قوي بيخرجوا الاوتلت ده في شغل عامة. انا بحس كده I drain myself with so much tasks that to me is a lot better than ان انتي مثلا تخرجي كل ده في سجاير. صح. It's just all about finding an outlet. بس at the end of the day if you do something وهتصب عندك وهتبقى حاجة كويسة ليكي قدام I think that's a healthy approach. كمان في حاجة you mentioned ان انت to cope with your life عامة بعد السمر بريك اصلا. يعني انت فصلت في السمر ودخلت you joined internships, سافرت, عملت بتفصل خالص وبعدين بتبتدي تدخل full speed على طول تاني. exactly. الجامعة دي بتكون حاجة it's very very challenging. يعني دي حاجة انا I dealt with عامة حتى يعني مش actually دلوقتي يعني لسه ان انا طول الصيف كنت عمالة بدخل نفسي في 100 مليون حاجة بعملها. بجد داخله في حاجات كتير قوي, بسافر بعمل. فدلوقتي دخلت الجامعة انا ما عنديش وقت ان انا اكمل الحاجات اللي انا بعملها وفي نفس الوقت انا عايزة اعمل الحاجات دي. فبالنسبة لي الموضوع How are you feeling about that? honestly if you don't mind me asking. لا it's okay. honestly بحس ان انا يعني it's all about time management يعني. وكمان انا what I do كله related ببعض يعني. what I study is related to what you do exactly. فانا بالنسبه لي عامه ان انا احضر lecture او كده دي مش يعني هي مش بالنسبه لي اللي هو لا مش عايزه احضر وكده. لا بالعكس انا بحب I love what I do, بحب اسمع, بحب احضر. بالنسبه لي الموضوع مش متعب. فتبالانس ده وما بين اللي بعمله بقعد افكر على طول ان الموضوع اللي هو ادخلي هنا اسمعي عشان لما تطلعي يبقى عندك experience اكتر, يبقى عندك knowledge اكتر عامه. I love that for you because I feel like a lot of people lack الحتة دي. A lot of people lack حتة in they love what they do and they decide to learn what they love which is completely fine. يعني at the end of the day انت ممكن تبقى مهندس وتتخرج هندسة وتبقى أجمد architect في مصر بس انت in reality you love painting and all you want to do is just والله صح قوي. تقعدي قدام سجادة فاميليا في برشلونة تقعدي ترسمي. والله مش بهزر. that might be your thing and if it's your thing like bro Godspeed, enjoy, have a good one. But if you're able to balance between what you love and what you study or what actually makes you the dough, that's amazing. صراحة أنا بحس إن this is the best decision I've ever took لحد دلوقتي. Really? إن أنا exactly عشان أنا من high school وأنا عارفة أنا عايزة إيه. يعني عارفة الميجر اللي أنا عايزاه, عارفة شوية يعني عندي فكرة إن أنا عايزة أعمل إيه. دخلت أول سنة 2 أصلا كنت عايزة يعني director, ده اللي أنا داخلة بيه. دلوقتي in my third year of uni, no that's not what I want خالص. What do you want? If you don't mind me asking. Well, I'm currently I have my own startup business دلوقتي. It's a production agency. It's all about اللي هو Gen Z عامة. يعني it's all about اللي هو كل حد قدنا دلوقتي. فبحس إن الموضوع ده it's very very motivating ليا ان انا اعمله عشان خاطر بحس ان كذا حد كان في مكاني وبحس ان الايجنسي بتاعتي مش مجرد ان احنا بنعمل حاجة للناس وخلاص. بحس انه هي فرصة كمان لكل حد يظهر التالنت اللي عنده, فرصة لكل حد ان هو يعمل كل حاجة هو عايزها. It's for the people by the people. Exactly. حاجة كمان برضو ان كنت بحس ان انا I've been to a lot of internships وانا بجوين extracurriculars طول الوقت. بجد بعمل كل حاجة. خطيرة. لاحظت ان احنا برا الجامعة الworking conditions بالنسبة لنا احنا مش احسن حاجة خالص. يعني بجد مش 100% مش بنتقدر قوي خالص. فحسيت ان creating a space for everyone ان هو يحس ان هم متقدرين ويحس ان هم فعلا بيعملوا حاجة مش بس بيدولنا under the desk tasks اللي هو خلصي لي الاكسل شيت دي, اعملي لي الباوربوينت خلصي الفوتوشوب ما اعرفش exactly بالظبط. it's not all about that. لا احنا فعلا بنعمل حاجات, احنا فعلا بنمسك big scale projects حاجات كده. احنا السؤال ده ممكن نكون جاوبنا عليه شوية بس هقوله برضو if you have something to add go ahead. How do you stay motivated and consistent while working out during the academic period يعني.
Another really good question, which I think بالظبط احنا we kind of like tackled, بس my approach would always be حاجتين. واحد, I don't really believe in motivation. A lot of people think in the cycle goes motivation, action, results. But the cycle actually goes action, results, motivation. Agreed 100%. لو مشكلة motivation ومشكلة الفترة اللي احنا عايشين فيها دي دلوقتي ان احنا دايما بنستنى اللقطة بتاعت الانسبيريشن. You're not gonna get inspired. You're gonna get inspired for a week and then it's gone. You're going to get inspired for a day or for an hour and then it's gone. Ideas are absolutely worthless if you don't actually act on them. Exactly. فان انا افضل حياتي كلها مستني motivation, this very like guru weird type of energy تيجي يبقى اللي هو يلا بينا انا جاهز وبتاع. الكلام ده من وجهة نظري يعني هوكس, عشان at the end of the day لو انت هتفضل مستني motivation انت مش هتعمل حاجه. it's so difficult. انا I agree قوي في حته ان الموتيفيشن بيجي بعد, يعني انا Absolutely. بشتغل بتعب بعدين بعمل حاجه فالريزلت اللي بتطلع منها ده الموتيفيشن بتاعي ان انا اكمل. Absolutely. اقول لك بقى على حاجه فرقت معايا موت. So I just finished this book. I was actually listening to it. If you have a problem reading books, listen to audiobooks. It changed my life. I've been doing it for the past. انا مثلا مخلص 6 كتب في شهرين. With the amount of information you retain is crazy. It's like listening to a podcast زي ما احنا بنعمل دلوقتي, بس you're listening to a book and it's crazy. I would highly recommend that. يعني أنا بسمع على Audible. يعني this isn't like sponsored or anything, بس يعني I would highly recommend it. So I was listening to this book. It's called 10x. 10x is like the 10x rule. The book is by Grant Cardone. واللي هو بيتكلم فيه basically is how can you take your life and you 10x it. ازاي تضربي حياتك في 10 من الآخر. وكله هو بيقولوا في الكتاب كله ان the single most important reason of why people feel a lack of motivation and the single most important reason of why people don't actually attain the things they do is because they set very small goals. يعني ايه؟ يعني you set many goals. So because you set many goals انت اصلا you undervalue yourself. واحد. اتنين, you underestimate the amount of effort it will take to achieve the goal. اتنين, you realize that the goal is small and therefore you're not going to work as hard to achieve it. فلو بيتكلم فيه ان لو انت فعلا عايز توصل لحاجه في حياتك او سيبك من انت تبقى ناجح تعمل فلوس والكلام ده كله, عشان كل ده بيروح وبيجي. at the end of the day كلنا هنكبر. at the end of the day كلنا مسيرنا واحد. if you want to live a satisfying and a fulfilling life من وجهه نظري ومن وجهه نظر الكتاب واللي انا فعلا اقتنعت بيه 10x your goals. عشان احنا المجتمع هو اللي بيقول لنا ان انت تفكر بطريقه practical. بس انا عندي argument شويه على الموضوع ده. بما ان احنا بنتكلم عن mental health عامه, مش حاسس ان دي حاجه مش ممكن تدرين البني ادم بطريقه مش طبيعيه ان هو 10x الجولز فما يعرفش يوصل لها فيبقى بقى بدل ما كان بيمشي يبقى دي motivated خالص ويفكس الموضوع كله. كده الناس هيعملوا كده بغض النظر whether the goals are. يعني هقول لك على حاجه تعالي عشان دي اسهل حاجه اكتر حاجه احنا قادرين نقيسها. تعالي نتكلم على الفلوس. لو انت الجول بتاعك في حياتك ان انت تعمل 100,000 جنيه, اللي هو الكتاب بيتكلم فيه بيقول لك 10x ذات فهتعمل مليون جنيه. خلاص, ودي حاجه ملموسه. at the end of the day الفلوس مش كل حاجه خالص, بس مش هينفع اقول لك if your goal is to be happy هتبقي 10x happy. لا, ما we can't. ايوه عايزين حاجه it's tangible. So 100,000 pounds is your goal. هو بيقول لك 10x that. خلاص, الفكره ان بغض النظر الجول is 1 مليون او الجول is 100,000 انت كده هتمر بالفترات اللي انت you're going to be drained, وكده هتمر بالفترات اللي انت you're going to not feel like you're doing great about it, and you're going to go through the times where you're going to burn out. تعرف فرق ايه؟ ان if I come up short وما عرفتش اوصل لل100,000 اللي هو الجول الاساسي بتاعي هبقى عملت 70,000 جنيه. if I come up short وما عرفتش اوصل للجول ال10x بتاعي هبقى عملت 700,000 جنيه. انا understand that, بس I agree برضو يعني على حسب البني ادم. That's 7 times your original goal. هي دي اللقطة مش ان انت you're going to be drained. Drainage will eventually come. It's all about how we handle it. بس if you don't allow yourself to set small goals, اصلا فكرة ان انت تبقى drained هتبقى بعيدة قوي, because انت بتصحى كل يوم and you are excited to work for something that's huge. It gets you up in the morning. يعني for example لو انت بتقولي انا عايزه ابقى احسن مغنيه في مصر, انا اقول لك لا, ما تبقي احسن مغنيه في الميدل ايست, ما تبقي زي ام كلثوم. اوكي ايوه. so انت automatically انا عارفه ان انا عشان ابقى زي ام كلثوم انا محتاجه اغني كل ليله, انا محتاجه ابقى في كل حته, انا محتاجه ابقى بحاول على قد ما اقدر انزل كل يوم, محتاجه ابقى كونكت كل يوم. ليه؟ عشان انا اصلا الجول بتاعي عملاق. it widens your scope. واحنا المجتمع هو اللي بيقول لنا لا, حط جولز practical واقعيه وحقيقيه. I've done that and I've achieved my goal and I felt super empty, because at the end of the day when you achieve that goal you realize this isn't even half of my potential. Agreed. So then you're like
يا نهار أبيض I need to set another goal and then another goal which is fine بس don't set small goals. It's just it's society's way of trying to suppress you. Now that I think about it فعلا لا صح؟ أكيد أقنعتني بصراحة. بقول لك هي تفرق موت. أنا my goal with the podcast was 100 episodes. أنا لسه I just recorded the 98th و I'm recording the 99th اللي جاية. Wow. For the past month I've been feeling super empty. وأنا بكلم معاك بصراحة I feel absolutely empty. ليه؟ Because I don't know what to do now. The podcast is where هل the podcast is where I want it to be؟ بصراحة لا. عشان أنا my goal was 100 episodes و I realized that the podcast is still not Casual Talks is still not the biggest podcast in the Middle East. That should have been my goal. Okay. مش Casual Talks لسه ما عندوش 1000 حلقة. That should have been my goal. ليه؟ Because it's huge. ممكن نحاول نحط ده بطريقة في الأكاديميك بقى فعلا يعني إن أنا Absolutely. exactly يعني how do you think بقى إن إحنا نحط نأدابت طريقة التفكير دي أو المايند سيت دي في أنا كستودنت في my academic life. I think you need to love it. Honestly, if I'm being completely honest, يعني, which is very controversial, but I think you need to love it. If you don't love it, here's something that I've learned. There are two ways to making yourself happy. خلاص? There is one way where you go all out. I'm going to risk everything and I'm going to do this and this is my passion وهعملها لحد لما أموت. And there's وأنا أموت. Well, there's the other way where okay, أنا بحب حاجة قوي 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 قوي. بس I know and I need to pay the bills و I know and I need to have something that's practical for a while لحد لما أعرف لما الحاجة التانية اللي أنا بحبها تقدر تسستين نفسها. If we're talking purely practical wise. خلاص. So what you do is you become really good at something so it could sustain you و at the time where you're not doing الحاجة دي you're focusing on الحاجة التانية. يعني if your passion is podcasting or your passion is your startup that you want to have with production agency وتاخدي very big scale projects you know مثلا إن أول 3-4 سنين الموضوع هيبقى صعب. So you have two options. Either risk it for the biscuit would go all out وهتموتي نفسك which I would love for you to do or بدل ما تتاخد 3 سنين تتاخد في 6 سنين بس you have something stable وحاجة مستقرة وحاجة انت شاطرة فيها بتشتغليها that you might not absolutely like love but you like enough to do while also working البيبي بتاعك يبوم بالظبط. agreed. أنا فاهمة قصدك يعني مش عايزة أقولك إنه مش هعمل كده بس إحنا بجد العالم بتاعنا بيتحرك بسرعة قوي. 6 years from now أنا حاسة العالم هينتهي أصلا. conditions اللي إحنا فيها دلوقتي. أنا لو مكانك that's exactly what I would do. I was just talking to a really good friend of mine اسمه يوسف. يوسف has a production agency اسمها Young Productions. He's doing amazing. I've heard about it. كنت بكلم مع يوسف امبارح كنا actually معاه because we want to scale up البرودكشن بتاع البودكاست ويوسف كان بيقول لي إن هو كان قاعد بكلم مع حد من صحاب أبوه وقال له صراحة قال له انت اتخرجت من الجامعة قال له قال له تعالى هشغلك. هو شغال في بنك كبير. قال له تعالى هشغلك في الانوفيشن ديبارتمنت عندي في البنك. ففي ساعتها يوسف بدأت تلعب في دماغه. حصل معايا نفس الحاجة على فكرة. يوسف بدأ يقول لي ايه هل يا سودان انت شايف ان انا المفروض اشتغل في كوربريت؟ فاول حاجة فكرت فيها سكت قلت له جو انت عندك شركة برودكشن صح؟ قلت له انت عندك كام موظف؟ قال لي 15. قلت له جو انت في 3 سنين انت هتبقى كوربريت. هي دي اللقطة صح. احنا عايشين حياتنا كلها على الريتم ده. كلنا بنمشي ورا الناس كلها بيمشي وراه. هل انت لازم تشتغلي في كوربريت؟ لا باشا. لو انت نازله بتبيعي يعني ازايز كولا في الشارع وانت مبسوطه جود انجوي. بس at the end of the day اللقطه كلها انت تبقي في الفيلد. So would I recommend ان انت تعملي كده؟ Absolutely not because I can see من وانت I saw how your eyes sparkled وانت بتتكلمي على الايجنسي بتاعتك. لا ده انت تعرفش حاجه. And that's what you should do. Because it gives you energy and it gives you life and it makes you feel happy. That's what you should do. Not ان انا اروح اشتغل في a corporate 9 to 5 وابصم الصبح وابصم بعد لما امشي. بس لو لسه عايزين تعملوا كده لو لسه عايزين تعملوا كده please enjoy like my fullest support. You mean the world وانا متحمس جدا جدا اشوف هتعملوا ايه. But if that's not what you want to do باشا خد 2-3 بعد لما تتخرج. If you're 25 او 26 او 27 and you're going to start all over you're still super young. You've got 26 more years ان انت توقف فيهم. لو الدنيا ما انتهتش. يعني انا عندي 23 سنه I can spend the next 23 years بعق and still have 23 more years if I'm lucky يعني. ان شاء الله. ماشي اوكي.
to conclude today's episode, it was really really nice talking to you طبعا. وفعلا حاسه ان whoever هيتفرج على الحلقه دي هتفيده ان هو حتى يفكر بطريقه مختلفه. I want to know لو انت عندك tips on again how to balance. يعني فعلا يعني عايزه بقى اعرف اللي هو tips like straight up بتعمل ايه يعني. انا كيوسف okay, a couple of things. واحد, I automate everything. أنا مقتنع جدا بفكرة automation. أنت عقلك مش معمول عشان store information. Your mind is made to create information. يعني إيه؟ يعني stop trying to remember things. Stop trying to remember when your classes are, where your classes are. حط الحاجات دي كلها على الكالندر عندك. Stop trying to remember what assignments you have or what tasks you need to finish. Put it all on your reminders. If I show you my reminders list, it's crazy. I have reminders for uni, for the podcast guest list. I have reminders that I need to finish today. I have things that I need to finish in a year. أحلى حاجة في الموضوع ده إن you automate everything. أنتي بتحطي أنا مثلا بيجي لي assignment دلوقتي ببقى عارف إن هي it's due يوم الخميس. هل هشتغل عليها دلوقتي؟ hell no. هشتغل عليها يوم الأربعاء بالليل. والله فهروح أعمل إيه؟ هروح أعمل reminder يوم الأربعاء. ده بالنسبة ليوسف. بالنسبة لي أنا بالنسبة ليوسف. كده. بس I'm not a very academic kind of guy. بس what you're gonna do is هتحط reminder يوم الأربعاء الساعة 11:55 دقيقة. ليه؟ عشان تبقى خرجت واتدلعت ورجعت البيت وخلاص داخل تنام فالريمايندر تخبط فتروح قايم عامل الاساينمنت بدل لما افضل حياتي كلها متسوح وبحاول افتكر هو انا كان عندي ايه يوم الثلاث الساعه 4 اقسم بالله مش فاكر. ده واحد. So واحد automate everything. Use calendar, use reminder. It's free. It's on your iPhone. It's on your Android. Whatever it is you use. اتنين من وجهة نظري which is very very important. You have to prioritize. لازم تبقى عارف كويس قوي ايه الليست اوف برايورتيز بتاعتك. انا اي اجري على دي بطريقه مش طبيعيه. وساعات البرايورتيز هتختلف. في لما تقرب على امتحان your priority is going to be the exam. لما تقرب على shoot your priority is going to be the shoot. لما تقرب على عيد ميلاد صاحبتك او صاحبك او اقرب حد ليك that's going to be your priority and that's completely fine. So you need to prioritize الاسبوعك شكله عامل ازاي. So for example if I have an opportunity كwork انا كيوسف بصراحه I talked about this many times to my professors. قلت لهم the moment that I have a podcast ولو البودكاست بيكلاش مع الكلاس انا هفكس الكلاس. I'm completely honest عشان والله بجد عشان at the end of the day the podcast the thing I do that gives me joy and gives me life and really makes me happy is the podcast. الكلاس يا عم هاخد ميك اب يا عم ايه اللي هيحصل هفوت كلاس فهضطر اتسوح في اخر السمستر. I'm good at it. You need to prioritize and you need to make it a goal of yours and responsibility to know exactly what you need to do right now. If you do that and you automate, trust me, your time management with the way you balance things are going to go to a completely different place. Perfect. I love this. المايند سيت فعلا حلوة قوي يعني. I appreciate it. Thank you. بجد perfect. طيب my last question for today. Please do. عايزة أعرف بقى your advice إن حد بيبتدي. أنا عارفة إن أنت you started a clothing brand قبل كده. I did. وبطلتها. It failed miserably. It's okay. It was terrible. عايزة بقى أعرف what is your advice للناس اللي بيبتدوا a startup business which is very very hard. Let me يعني بس mention that while pursuing a successful academic life. Another good question. هقولك I'm not one to talk. أنا ما فتحتش clothing line that boomed فأنا مش هتكلم على الحتة دي خالص. بس I did start a podcast and I think it's going okay. I enjoy it صراحة. I've done a couple of things aside from uni. So what I would recommend is كده prioritize بس you need to take it slow بصراحة. That's one of so hard. It is very hard. بس هقولك على حاجة. تدوس full speed. Taking it slow doesn't mean taking less action. Taking it بصي I love this quote. It's by Gary V. بيقولك be very 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 impatient with action but be very 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 patient with results. أيوة. Take as much action as you possibly can. So go massive on action. خدي action كل يوم وحاولي تقربي للجول بتاعك كل يوم. حاولي تكبري البيزنس بتاعك كل يوم. بس اعرفي ان ده لو حاجة you want to sustain for life it's going to take 5, 4, 6 years. So hard ان بني آدم اللي هو يفكر فيها كده. بقولك على حاجة. أنا الopportunity دي جات لي النهاردة. أنا I'm turning 24 next May. خلاص أنا حاليا أنا 23 سنة. أنا بعمل content عارفة من إمتى؟ guess. Like 3 to 4. 2017. Okay. It's been 6 years. أنا بعمل البودكاست من 2020. يعني البودكاست هيتم 3 سنين كمان شهر. No one knew about it. No one knew the podcast. No one knew إن أنا بعمل content. أنا كنت مهمش موت وما زلت مهمش موت. والله مش بهرب. And it's true. It's true. عشان at the end of the day it takes time.
فهي دي اللقطة إن a lot of people want to start مثلا a lot of people go make a clothing line and they're like okay fast fashion what's working right now let me do that which is a good business model so it's not a sustainable business model exactly very competitive market يعني خلاص يا جماعة يا عم لو عايز تعمل clothing line اعمل clothing line بس بدل ما تشتغل ان انت تنزل دروب في اخر السيزون اشتغل ان انت تعمل براند مانيوال يبقى اول اللوكال براند يعمل اكتوال براند مانيوال يبقى اول لوكال براند عندك فيجن وميشن صح يبقى اول لوكال براند يعمل ماركتنج صح يبقى اول لوكال براند يعمل براندنج صح نفس الكلام في كل حاجه تانية it's all about مش taking it easy او slow as in don't work لا حبيبي اصحى من النوم بدري 4 ساعات قبل الكلاس عشان تشتغل وارجع البيت نام متاخر 4 ساعات عشان تشتغل 100% if that's what you love absolutely do it بس لازم تبقى فاهم ان you need to be very impatient with action and very patient with results it's going to take a while لازم يبقى نفسك طويل لازم لو نفسك مش طويل eventually you're gonna burn out وهيجيلك فترات where you're gonna burn out and you're going to have to do it alone وهتضطر تزق نفسك لوحدك and that's the beauty of it people think in being an entrepreneur is I'm sorry for the word but people think in being an entrepreneur is sexy it's so unsexy it's the least sexy thing in the world it's terrible أقسم بالله يا بنتي it is it's so much work an easier it's way so much around stress it's so much انت اللي مسؤول عن كل حاجه everything كل حاجه بتقع على دماغك انت فانت المسؤول عن كل حاجه الحلوه قوي في 9 to 5 ان في تشيك داخله اخر الشهر مرتبك يا باشا نازل الدنيا بقى حلوه الدنيا مش حلوه the company is doing well it's not so being an entrepreneur or actually doing something that you love لوحدك is such a hassle agreed so you need to love it ويبقى نفسك طويل قوي و if you do the right things ولو ربنا كرمك trust me it'll work out and you're gonna be so happy سيبك من فلوس تروح بتيجي وهتعمل فلوس eventually ان شاء الله كلنا هنعمل فلوس كتير قوي صح بس هتبقى مبسوط و ultimately that's the goal thank you Yousef so much thank you stay tuned for more episodes thank you guys for tuning in thank you guys